Good morning, students. I am Jagdale Madam. Subject Science, Standard 7th. Our first topic is the living world, adaptations and classification. For that, we are going to learn some difficult words from this topic. Unicellular. UNICELLULAR. Unicellular means एकपेशीय. Multicellular. MULTICELLULAR. Multicellular म्हणजे बहुपेशीय. Vertebrates. VERTEBRATES. Vertebrates म्हणजे पृष्ठवंशीय. Aquatic. AQUATIC. Aquatic म्हणजे जलचर. Terrestrial. TERRESTRIAL. Terrestrial म्हणजे भूचर. Amphibians. AMPHIBIANS. Amphibians म्हणजे उभयचर. Reptilian. REPTILIAN. Reptilian म्हणजे सरपटणारे. Aerial. AERIAL. Aerial म्हणजे नभचर. Desert. DESERT. Desert म्हणजे वाळवंट. Cactus. CACTUS. Cactus म्हणजे निवडुंग. Acacia. ACACIA. Acacia म्हणजे बाभूळ. Invertebrates. INVERTEBRATES. Invertebrates म्हणजे अपृष्ठवंशीय. Adaptation. ADAPTATION. Adaptation म्हणजे अनुकूलन. Diversity. DIVERSITY. Diversity म्हणजे जैवविविधता. Snowy region. SNOWYREGION. Snowy region म्हणजे बर्फाळ प्रदेश. Students, we learn some difficult words from this topic. We have to by heart that words, and also we have to write that words in our notebook 5 times. In our first topic, the living world, adaptations and classification, we are going to learn diversity in living things. Diversity म्हणजेच जैवविविधता. Students, we saw a great variety of plants in our surroundings. Some plants are colorful and some plants grow in water, whereas some plants found in deserts where there is scarcity of water, and some plants grow in snowy regions. Some plants we cannot see without a microscope, whereas some are very huge in size. Some plants are very huge in size. Means there is great diversity in plants. Like plants, there is also great diversity in animals. In animals, some animals are unicellular. For example, amoeba, paramecium. Unicellular means their body is made up of only one cell. Means म्हणजेच त्यांचं शरीर हे फक्त एका पेशीपासून बनलेलं असतं. त्यांना आपण एकपेशीय असं म्हणतो. Some animals are multicellular. Multicellular means their body
is made up of many cells. There are great variety of multicellular animals. For example, tiger, giraffe. Again, there is diversity in animals as vertebrates. Vertebrates means animals having a vertebral column or a backbone. म्हणजेच ज्यांना पाठीचा कणा असतो त्यांना आपण वर्टिब्रेट्स म्हणजेच पृष्ठवंशीय प्राणी असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल कांगारू. नाउ invertebrates. Invertebrates means they are without backbone or a vertebral column. म्हणजे त्यांना पाठीचा कणा नसतो. त्यांना आपण इनव्हर्टिब्रेट्स म्हणजेच अपृष्ठवंशीय प्राणी असे म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल स्नेल, गोगलगाय. नाउ देर आर great variety of animals like aquatic animals. Aquatic animals means animals which lives in water. म्हणजे पाण्यामध्ये राहणारे जे सजीव आहेत त्यांना आपण जलचर असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल फिश. सम आर टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल मीन्स भूचर म्हणजेच जमिनीवरती राहणारे प्राणी त्यांना आपण भूचर असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल काऊ, डॉग. Some animals are amphibians. Amphibians means animals which live in water as well as on land. Amphibians म्हणजेच उभयचर म्हणजे जे पाण्यामध्येही राहू शकतात आणि जमिनीवरही राहू शकतात. फॉर एक्झाम्पल फ्रॉग. सम आर रेप्टिलियन्स. रेप्टिलियन्स म्हणजेच सरपटणारे प्राणी. फॉर एक्झाम्पल स्नेक. सम आर एरियल. एरियल म्हणजे नभचर म्हणजेच हवेत संचार करणारे. फॉर एक्झाम्पल बर्ड्स. Such type of great diversity we see in the animals. Now, question is that we are going to see a difference between plants found in Kashmir and Rajasthan. Now, Kashmir is a snowy region. There are plants like Devdar. And in desert means in Rajasthan there are plants like cactus. Now we are also see plants like acacia in desert. Now we are finding here great difference between plants in Kashmir and Rajasthan. In Kashmir there is snowy region, therefore plants like Devdar we found in that area. These trees are conical in shape due to their sloping branches. In the heavy snowfall and extreme cold in these regions, their conical shape prevents the snow from accumulating on the tree, and the thick bark helps the tree to withstand the cold. म्हणजेच बर्फाळ प्रदेशामध्ये पडणारा जो बर्फ आहे तो बर्फ या वनस्पतीच्या पानावरती साचून राहत नाही आणि जास्त थंडीच्या प्रदेशामध्ये अशा वनस्पती टिकून राहतात. Now, in case of desert plant, in desert there is scarcity of water. तिथं पाण्याची कमतरता असते, त्यामुळं तिथं निवडुंग आणि बाभूळ यासारख्या वनस्पती आपल्याला पाहायला मिळतात. आता प्राण्यांच्या बाबतीत सुद्धा आपल्याला काश्मीरमध्ये आणि राजस्थानमध्ये आढळणारे प्राणी याच्यामध्ये फरक पाहायला मिळतो. इन स्नोई रिजन्स
we found animals like yak. These animals have a long hairs on their body to protect them from cold in snowy regions. And in desert, we saw animals like camels. Means here we can understand that there is great variety in plants and animals found in Kashmir and Rajasthan. What is the reason for these differences? The reason is a adaptation. Adaptation. Gradual changes occur in the body parts and also in the behavior of organisms which help them to adjust to their surroundings. Such changes are called adaptations. They take place over a long period of time. ॲडॅप्टेशन म्हणजेच अनुकूलन. प्रत्येक सजीव ज्या परिसरात व वातावरणात राहतो त्याच्याशी जुळवून घेण्यासाठी त्याच्या शरीराच्या अवयवांमध्ये तसेच जीवन जगण्याच्या पद्धतीमध्ये कालानुरूप घडून आलेल्या बदलाला अनुकूलन असे म्हणतात. म्हणजे प्रत्येक सजीवाला ज्या परिसरामध्ये हे सजीव राहतात त्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी त्या सजीवांच्या शरीरामध्ये कालांतरानं हळूहळू काही बदल घडून येतात. त्यांच्या जीवनपद्धतीमध्ये काही बदल घडून येतात आणि असे जे बदल आहेत त्याला आपण ॲडॅप्टेशन असं म्हणतो. स्टुडंट्स, नाऊ वी आर going to see different types of adaptation in plants and animals in next video. Thank you.